لتحقيق المراد، لأن الطموح يتواصل، سقف الطموحات أعلى بهذا الجيل وبهذه الأسماء. نعم أسعدتمونا بانتصارات كبيرة من إسبانيا إلى البرازيل، مرورا عبر كوريا، وصولا إلى الشعب المغربي يعشق الكرة، العشق نعم بالقلب والوجدان وبكل الجوارح، يتفاعل مع كل حدث يرى فيه الراية المغربية خفاقة ويرى فيه بلد يذكر بالاسم وبكل فخر. تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. هنا لن يتوقف طالما هناك تخطيط، نعتز ونفخر بكل تأكيد بهذا الجيل. هنا الكرة ضربة البداية نعم بالصافرة عن أوروغوايانيا غوستافو تيخيرا، وأنا إلى البرازيل مرورا عبر كوريا، وصولا إلى عديد المباريات في السنوات الماضية بين الكرتين المغربية والفرنسية. كبيرة فيك يا مجني لتشغل مركز الظهير الأيمن، هذه كرة مغربية لكن فيها كرة فرنسية من الجهة اليسرى العرضية، لكن برافو يا نيس بن الشوش. اسماعيل باعوف 4، اسماعيل بختي 19، فؤاد الزاوي رقم 2، كاميرا 14، زيدان 6، ميسم بن عمار رقم 10، بيرمو 18، ميشال 7، ثم سيلا راقري تقريبا، لان الاستمراريه هذه من سمات لونس. بالمناسبه الكره تمرر البينيه لكن زيل، بينما الكره للصادق العرضيه لكن التغطيه الدفاعيه لا زالت مغربيه بلمسه عن طريق جسيم يحاول ذلك، تكتلوا على جسيم، حاصروا جسيم فيكو ومن مركز نادي لونس خاصه نادي موناكو. عنده ميسم، عنده فؤاد الزواني يلعب الكره طويله، الفكره ممتازه ولكن كانت قويه، ولكن اعتقد ان الصادق يعطى له دور سعد الحداد. هذه جسيم طلبها في الوسط، البينيه ممتازه، يلا يا الزبيري الان يدخل الاسرع الزبيري من المدافع في نهايه الانهاء. هذه الكره طه يرفعها لكن كاميرا لا زالت مغربيه، الزبيري يحاول اشباليه الاطلس لكن ابعاد في اخر لحظه لحسن مغربيه. الزبيري هيا بشكل ممتاز، يلا يا عثمان ادخل يا عثمان، شوت يا عثمان، برافو 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 برافو. هذه الكرات التي ينتظرها عثمان معما، الاستلام رائع، شوف الدوران، شوف المهاره، شوف المرور، شوف اللمسه، فنان يا الصادق. وبعد ذلك عثمان معما في الضربه الاولى، معلش يا عثمان الجايه ان شاء الله تكون في بوركو. محاوله المرور، التسديده بعد ذلك، روعه يا انيس، روعه يا انيس، السوبر يا انيس، السوبرمان يا انيس، يدير هنا ويتصدى لكره، يحلق عاليا يا انيس من الشواش. اذا هذا هو التصدي. الله 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 عليك يا انيس يا بن الشوش. بانتصار كبير امام اسبانيا. هذه الكره فرنسيه والصافره تاتي لتنصف الدفاع المغربي، الجهه اليمنى العرضيه والابعاد ناجح. جسيم عبر مره الكره لم تصل لعثمان فرنسي، تمشي لتوري، توري يتقدم يرفع الكره روعه ياسر، روعه ياسر، روعه في وسط الميدان، وهذا ياكد لك الامكانيات. الثانيه الراسيه، ياتي الدور على يانيس بن الشاو، يجب ان نبقى مركزين فيها. هذه الاعاده مره اخرى هنا. Dunkirkman swings it in, vital header from Zidane, taken short. Yassine clips it to the as if Morocco. أرصدها لم تحضر في المباشر، هي الرفعه من جسيم، المضايقه كانت حاضره. عموما نريد ان نشاهد إذا ضربة جزاء نعم يرفعها، وبور في مسك واضح، 30 من عمر المباراة هنا في فالبا. إذا الزبيري يتقدم، نعم الشباك تهتز، قدم الزبيري من ركلة جزاء تمنح التقدم للنخبة المغربية بعد مجهودات منذ بداية المباراة. هنا الإنصاف يأتي بالإعلان عن ركلة جزاء، ومع الركلة يأتي الجديد، ومع الركلة يهتز الشباك، ومع الركلة نعم Morocco as well, but here comes the easy run. They are just breezing through France. Now with Mahama, tries to make a shooting angle, goes to the byline, it's a beer for Mahama. Absolutely blitzed Morocco. How has this not gone in? He's trying to support, but he links up back with Como's Bonya. It's struck through. It's a great strike from the captain again, Benama. It was actually Fode Silla in the 6-yard box. Now the other end, Zabiri. Oh, lovely footwork from Yassine to the back post. Oh, that is brilliant to be offside, but Morocco have now missed 2 gilt-edged chances. There's Mahama. It looked like he might be onside. But going at Majni, whips it across. He was taken out though. The referee is going to call it back for a free kick. Hit back with Benama. The cut back on. It comes to Toure. He sets himself in the way. Well, 2 Monaco players going head to head. The Moroccan goalkeeper against Toure, who threatens again.
Gets the break of the ball. He's tugged back a couple of times. Michel pushes out, but it's not clear. At Monaco. And has continued to make sure he's off the bench, twisting and turning. Digs out across. It's a good feed taken off, but here's a chance for Othman Mama. Just waiting for support. He's been held up. Go, but now he's twisted and turned away from Chelsea's Strasbourg. Are keeping eyes on him as he catches the eye of Mahama. He now swings it back in. Oh. The latter ending with Le Bon pulling the shirt of Ismail. Ability to thread the eye of a needle against Norway, but it's Zidane. Madi goes and drifts past his defender. Cut back. A brilliant block, but it's still alive for Benama. Hits the target. Sabiri just couldn't return it to captain Esadak. Shown target of the match. Might have been able to put gloves on it, but elected to punch. No harm's done in the end. Since stepping off the bench at the break. Goes to the byline. Had to get that 100% right. Imagine he did. Each level. Now lovely ball to release something for a response. Benama, deep cross, but into the grateful gloves. Dabo tries to find Belmont, but that's a wonderful challenge back since the half-time substitutes. Dabo, can he make a shooting angle? It tries across! France are level, and the changes have made the difference. But it's their top scorer, Luca Michel, who taps in for one apiece. Well, they can smile again in the Valparaiso sun. What time is it? It's Luca Michel time in the ascendancy. Oh, it's a lovely ball. It's a wicked touch. And an even better save, Bechaouch denying Michel a quick-fire double. What a ball from Benama. The angle in the end just proved too difficult. Themselves, Benama, Michel, with a fine save at the near post. He'll get a block in the end by Bakhti. Either way, began a review providing Morocco with a penalty. Zabiri once again involved of this World Cup against Mexico. He's put right into the mix for this corner. Certainly advantage Zouani, but Dabo, well, the ball swung in. Zidane was near it. That's an easy one for Gomis. Nadi. Zidane has to be careful. In the end, he does very well to put his body. It's gone the way of Gogo. He does still pick up and face up. Gogo drives it into a brilliant area. Two were chasing after it. And Zabiri couldn't get there. Well, the chance. Captain's armband swung in, and it died. It's there to be fought for. Really will feel he should have hit the target. Bobbled around. A great touch there. And Meta looking a lot calmer than you'd think, but here comes another Moroccan challenge. Mohamed Ouabi, as we mentioned, there's 2 cards for each coach. Morocco already had a successful review. This more streamlined, economical version of VAR that we've become used to. I wonder if it finds Belmont. It has support from Gogo. Extremely well. Again, Dabo running into trouble. Dunkirk's Kassim. Long throw. Flicked on. Oh, well, I think that's going to be a free kick. It's not too subtle a push from Zabiri, and he gets one from Olmeta. Winner, the other semi-final between find the defender, cuts in field. Look at break clear. El Haddad trying to find a shooting angle. Here's Zabiri breaking through and round Zidane. Tight one there. Kamara thought offside. They played on. Clicked over to create again. Ball whipped in. Othman Mahama pulled it down onto his left. And inexplicably contest. Dabo creating. Mahama wants to put Morocco in the final now. He shapes the shoot. Olmeta with the save. Zabiri couldn't strike it on the rebound. Runs back for Morocco. Can they find the right combination? Goes up. The deep cross now from El Haddad. Left to be had. Nadi has to put the burners on, but despite an early positive start, Najni stood up against him in the field of play, but France are looking, twisting, turning. Benama waits on it. Big switch. Curls in favour of Olmeta, at least initially. Bastian to place in the showpiece final. Dabo curls it in!
might have been further away than it first looked, but he certainly had Morocco fearing the monster to where he is now. But here's Zabiri, twisting, turning, but his finish is very much out of character.